ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜேபி ரேசிங்லேருந்து ஒரு டாப் பாக்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இது. நம்ம ஆல்ரெடி ஜேபி ரேசிங்கில் ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலில் தான் டாப் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு விஜயவாடா ரைடில் உடஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த அலுமினியம் டாப் பாக்ஸை இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃப்யூச்சர் ரைடுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற பாக்ஸ். ஸோ கேமராமேன் இருக்காங்க, அன்பாக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ உண்மையிலே நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டியான பேக்கிங் இது. காட்டன் பாக்ஸ் உள்ளே இருக்குது, மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப், நல்லா இன்சுலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேக்கேஜ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பபுள் ரேப் இருக்கும்ல, அதை வச்சு நல்ல ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அதை 4 சைடுமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ குட் ஒன். ஒரு 5 to 6 kg அரௌண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பேஸ் பிளேட் கீழே இருக்குது, அது ஒரு அடிஷ்னல் வெயிட் இதில் இப்போ இருக்கும். ஸோ ஹெவியான பாக்ஸாக தான் இருக்குது, குட் குவாலிட்டி. ரேப்பை பிரிச்சுட்டு உள்ளே எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். நல்ல மேட் ஃபினிஷில் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. அலுமினியம் கலர்லேயே வருது, பிளாக் வருது. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர்ட் பிளாக். அது ஒரு ஈவனாக இருக்கும் பைக்கோடு சேர்ந்த மாதிரி. ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் த பாக்ஸ். லாக்லாம் ப்ரீமியமான லாக். உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த லைனர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. வித் 2 பவுச் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். பேக் ரெஸ்ட், பில்லியன் ரைடர் சப்போர்ட் இருக்குது, நல்ல குஷனிங்கில் இருக்குது. வித் 3M டேப்போட நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் 3M. அண்ட் 2 ரிஃப்ளெக்டர்ஸ், 2 சைடும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வர 2 ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் நம்ம அதை ஒட்டிடுவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா போல்ட் நட், அதோட போல்ட் நட் வாஷர்ஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் கீஸ், 2 கீஸ், நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கிங் கீஸாக இருக்குது. ஸோ ஒன்று தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த லைனர் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஹெல்மெட் வைக்கும்போது ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ உள்ளே இம்பேக்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். 2 ஸ்ட்ராப் இருக்குது. ஸோ லக்கேஜெலாம் நம்ம உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா டைட்டான 2 ஸ்ட்ராப் குதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். அண்ட் பண்டிடாஸோட ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க பிராண்டோட ஸ்டிக்கர். அதையும் நம்ம தேவைன்னா ஒட்டிக்கலாம். ஸோ பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைட் ஜேபி ரேசிங் அந்த பிராண்டோட நேம். ஸோ பேஸ் பிளேட் வாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்துருவோம், அந்த லாக்கெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு. ஸோ இதான் நம்ம க்ரீன் மான்ஸ்டர். இன்னும் நம்ம யூடியூப்பில் பெருசாக வீடியோ எதுவும் போட்டதில்லை பைக்கை பற்றி. சூன் ஒவ்வொன்றா போடுவோம். ஸோ ஓவரால் பைக் லுக் இதுதான். அண்ட் இதுதான் நம்ம பழைய டாப் பாக்ஸோட செட்டப். பேஸ் பிளேட் இதை ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சீட் ரெஸ்ட்டை கழட்டிடுவேன். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான் அது. இந்த லாக்கை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. ஸோ லாக்கை புல் பண்ணிட்டு இழுத்தோன்னா கழட்டிடலாம் ஈஸியாக. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பேக் ரெஸ்ட்டோட செட்டப். ஈஸியாக இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம டாப் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இதான் நம்ம பேஸ் பிளேட். எஸ்ஜியோட பேஸ் பிளேட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா நல்ல ஒரு ப்ராடான பேஸ் பிளேட் இது. ஹெச்டி எக்ஸாஸ்ட் பிராண்டோடது. ஸோ நல்ல பெருசாக இருக்கனால அதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நான். ஸோ ஃபைனலாக மாட்டியாச்சு. பழைய டாப் பாக்ஸ்க்கு ஹைட் கூட வச்சுருந்தோம். அதை எக்ஸ்ட்ரா புஷஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ராடு வச்சு ஸ்டேவை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கு இந்த பிளேட்டை. ஸோ ஹைட்டு கம்மி பண்ணியாச்சு. போல்டெல்லாம் நல்லா டைட் வச்சாச்சு. இந்த ஸ்டே எல்லாம் நம்மளே கஸ்டம் பண்ணது, பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆன்லைனில். ஏன்னா வண்டியோட ஸ்டாக் சீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்துச்சு இது. ஸோ நம்ம இந்த டூரிங் சீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெல்டெல்லாம் வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணி. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ பாக்ஸை மாட்டி பார்ப்போம்.